প্রিয় দর্শক সবাইকে শুভেচ্ছা এবং আমন্ত্রণ লাইফস্টাইল 24 এর আজকের এই বিশেষ আয়োজনে। আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে যিনি আছেন তিনি একজন ফ্যাশন ডিজাইনার তাসমিত আফিয়াত আরনি এবং তিনি জুটি হয়ে এসেছেন তার অর্ধাঙ্গিনীকে সাথে করে। সো আমরা তাদেরকে ওয়েলকাম করি। সাবিন হিন্টন, ইফ আই এম নট রং, এবং তাসমিত আফিয়াত আরনি, আপনাদেরকে শুভেচ্ছা এবং স্বাগত। কেমন কেটেছে আপনাদের দুজনের ঈদ? হাউ ওয়াজ ইউর ঈদ? It's very nice, relaxing. I get the chance to come here to Dhaka every year to see family, eat a lot of good food, and see some friends that I made when I was in Dhaka last time. Did you know our Salami trend? So I have, what do you call them, shalas and shalis and nieces and nephews. So I know the salami trend where you hand out, they come and say salami and then you give them something. Yeah. And then for fun sometimes some of her friends would come up and ask for salami, but they're just joking. আপু, ভাইয়া এই সালামিকে কিভাবে পরিচিত করিয়েছেন এই সালামি ট্রেন্ড? Salami, that is a tradition, so that's how I actually told him. I was like, this is how they will actually come and they will say assalamu alaikum and you have to give them the money. Then, but he was like, he has one thing, he was like, he doesn't like touching his feet. He was like, no. So they have to give me hug, then I will actually give the salami, otherwise I won't. A hug or a handshake, but Touching feet is big no. No touching feet. Everyone here is the same and equal, and I don't feel right when somebody feels they have to touch my feet just for a greeting. Okay. It's actually our culture and it's our tradition. ওকে আপু, একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি খুব রিসেন্টলি মায়ামি ফ্যাশন উইকে জয়েন করবেন। সো ওখানে আসলে কি কি কাজ নিয়ে যাচ্ছেন এবং সেই কনসেপ্টগুলোই বা কেন মাথায় এসেছে যে আমি এইসব কাজ প্রেজেন্ট করতে চাই? ওকে, সো দ্য থিং ইজ আপু, যে আমি যখন পরবর্তীতে কোনো কাজ করতে যাই তাহলে আমি যে জিনিসগুলো আশেপাশে ফিল করছি ওটার উপর বেস করে আমি আসলে কাজ করি। এটা আমার চায়না সাংহাইতেও আমি করেছি, যে জুলাই রেভলিউশনের পরপরে আমি গিয়েছিলাম, সো ওটাই আমার মাথায় ছিল। এখনও আসলে এটার ভিন্ন কোনো কিছু হবে না। তো আমি মায়ামিতে আমি যে শোটা করব সেটা যেটা প্ল্যান করেছি সেখানে হলো আমি স্ট্রাইড থেকে হলো আমাদের সাস্টেনেবল লাক্সারিয়াস ফ্যাশনকে আমরা যেহেতু প্রমোট করে থাকি, ওখানে ওয়েডিংয়ের যে আউটফিটগুলি হয়, যে কি হোয়াইট কালারের যে গাউনগুলি পরে মেয়েরা মানে ব্রাইডরা প্রত্যেকবার নিজেদেরকে নতুন করে দেখতে চায়। তো ওখানে হলো দুইটা কিউ থাকবে। একটা কিউ হলো পুরোপুরি ব্রাইড আর গ্রুমের পুরোটা ড্রেস আমরা করছি হলো জামদানি দিয়ে, আমরা 100% সাস্টেনেবল প্রোডাক্ট দিয়ে হলো আমরা ওয়েডিংয়ের ড্রেসগুলি করছি। ওটাই হলো একটা কিউতে থাকছে আমার মায়ামির এই ফ্যাশন শোতে। সেকেন্ড আরেকটা যেটা কিউ, একটা হলো আমার ব্রাইডাল কিউ, আর আরেকটা সেকেন্ড আমার যে কিউটা সেটা হলো আমাদের যে সহিংসতা হচ্ছে, যে রেপের যে ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের দেশের মধ্যে এখন, এই জিনিসটা ফ্রুটফুল কোনো কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যে এটা ছেলে মেয়ে বোথ, ইটস নট অনলি উইমেন্স, মেন্স আর অ্যাকচুয়ালি গেটিং রেপড বাই ডিফারেন্ট ওয়েজ, রাইট? আমরা মাদ্রাসাতে দেখছি, কিন্তু আমরা এগুলো নিয়ে কথা বলছি না, বিকজ উই থিঙ্ক ইটস ওকে টু রেপ আ ম্যান, ইটস নট ওকে টু রেপ আ বয় ইভেন। তো এই জিনিসটা নিয়ে আমাকে আসলে রেপ করাটা কোনোভাবেই জাস্টিফাইড না। এক্স্যাক্টলি, এটা নিয়ে হলো আমি আরেকটা সেকেন্ড কিউ আমার হবে। তো এই দুইটা কিউর উপরই হলো আমার মায়ামের এই ফ্যাশন শোটা হবে। বাংলাদেশ থেকে আমরা একটা টিম নিয়ে যাব, এতে করে আমাদের যে রেসিজমের যে জায়গাটা, যে মিক্স কালচারের বা মিক্স স্কিনের যে জায়গাটা, ওটাও আমি মডেলদের মধ্যে দেখাতে চাচ্ছি সবার মধ্যে, যে এভরি skin tone or every dresses, every body type, everyone actually looks beautiful and pretty in our dresses, in stride dresses. Okay, একটু সাবিন ভাইয়ের কাছে আসবো যে how does it feel to have such a beautiful and talented in a compiled project to have a wife? Well, I mean, I think that's one of the reasons why I wanted to get her to know her more, is because she is very talented. She's very outspoken. She knows her mind. She's independent. Those are qualities that I appreciate in a partner, and she hasn't disappointed. She's exceptional talent, and I never get tired of reminding people and others that how talented and wonderful she is, and if they just got to know her, then their world would change immensely just by having the experience of being with her. ওকে আপু, আপনার কাছে একটু ছোট করে জানতে চাইবো, সে তো অনেক প্রশংসা করলো আপনারা যখন রেগে যান, যেহেতু আপু চট্টগ্রামের মেয়ে, তো কখনো কেমন হয়েছে যে আপনি খুব রেগে গেছেন কিন্তু বকাবকি করছেন চট্টগ্রামের ভাষায়? এটা খুব কম হয়, কিন্তু করা হয়, কারণ এই জিনিসটা হয় কি, যে কি হাজব্যান্ড ওয়াইফ is kind of a foundation, right? So definitely one person will be like upset and other person has to be stopped down.
maybe one person is actually keep stopping down or like silent too much, and another person is just keep listening. Say for example, in my father and mother relationship, I saw my father is always silent because my father loves my mother more than my mother, I guess. So in one relationship, that understanding is very important. So when something actually happening and I found like, okay, he's upset, maybe it's like official issues or something, because I'm the only person in front of him. So I have to actually, so this is what my father actually told me. আমার আব্বু আমাকে বলেছে যে কি যখন যখন আমি দেশ ছাড়ি তখন আমাকে বলে যে কি মামুনি তুমি, so you love his all the good qualities, then you got married, now you have to accept some qualities that you didn't see, and that is very normal because we are human. So in front of my mother, he told me this because আমাদের যে রিলেশনশিপটা ওটা খুব কম সময়ের পরেই কিন্তু আমার বিয়েতে রূপান্তরিত হয়। তো ওই জানার যে জায়গাটা এটা কিন্তু আমার বিয়ের পরে, after marriage I started actually learning or understanding each other and everything, and honestly I'm way more mature in my relationship, honestly. তো এই জায়গা থেকে হয় কি যে ওই রাগারাগি বা চিল্লাচিল্লির জায়গাটা, কারণ আমরা দুজনেই শর্ট টেম্পার্ড, both of us are short tempered, so when one person is actually upset, so another person we prefer to actually, okay, stop, like let's not talk right now, কারণ এটা হলো হিউম্যান সাইকোলজি যে when you are like in a heating moment you have to take 12 hours. সো 12 আওয়ার্স আমাদের একটা টাইম ফ্রেজ লাগে। তো এই জিনিসগুলো মোটামুটি আমি অতটুকু জানি, তো ওইভাবে করে আসলে কোনো কিছু হয় না। অ্যান্ড ডেফিনেটলি আমি একটা জিনিস না বললেই না যে কি আমি মানে আফটার গেটিং ম্যারিড, so I got all these exposures and everything because of him, because he was always there for me. I'm telling you আপু, কারণ I am not that person, আমি বাংলাদেশ ছাড়ার মতো মেয়ে না, he knows it, right? I never have the dream to leave my country. So যখন when the first time আমার কাছে যখন চায়নার এই ফ্যাশন শোয়ের ইয়াটা আসে, আমি যখন কাতারের শোটা করার পর, then I don't want to actually go, and he was like no you have to go, just go, I'm actually going with you. So he was there. এটার জন্য কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে আচ্ছা ঠিক আছে, কারণ আমরা মেয়েরা কিন্তু একটা দেশের বাইরে গিয়ে একা একটা শো করা এটা কিন্তু চারটিখানি কথা, we need support system exactly. তো ওই জায়গায় he was always encouraging me, he was actually taking my pictures and posting it in the Facebook, so that is kind of a different encouragement. And as an artist, that positive encouragement actually lifts you so up, so that is very important for us. So I would say like I'm actually lucky to have him beside me. She is an artist, so did you anytime find any difficulty to communicate with her or maybe adjusting with her? It's kind of a different. Yes, she owes me a painting. So when we were dating here in Dhaka, I like to, when I travel to different places, I like to see the local art scene, and I typically buy one or two pieces to take with me. And she promised, she said, hey, don't worry about buying any art. You'll get some beautiful Bangladeshi art from your beautiful wife. And what's it been, 3 years? 3 years, not a single painting, no sketches, no watercolors, nothing. As I told you, I didn't have a plan to leave the country, right? Okay. So I'm the person, I left country. It was a big change, you know, like 360 changes. Then I got married. My parents are not around me, and I have to handle my like running business remotely. So there's lots of changes. Still now I'm processing it. And you also have a job. Yes, so that is kind of like. But you gotta see from my point of view. I have a big empty space on my wall. Oh yeah. So yeah. Job, family, new life. But what about my art? That is the thing. Okay, I'm requesting just ভাইয়াকে এই আর্ট পিসগুলো খুব দ্রুত দেওয়ার আপনি ব্যবস্থা করেন। I will. I promise. So She recorded, promised. right? She promised. Gotcha. Okay, I want to know who said the sorry first. Me. That's me. It should be. Not all the time. No. It's yes, but after I said sorry, then he's actually coming, but it's very less. I'm not saying never, but it's very less. And say for example, he said sorry. You know, like we are girls, we have some girls at tantrums, and you are not responding, right? And he was like, oh, so you didn't forgive me? Fine. So
So she have to say sorry first, and then she have to adjust that you didn't respond. According to her, I guess. No, I finished like everything as soon as possible. I never drag things like too much. Because listen, so one thing my father told me was like, when you have an argument in your relationship, Arny, remember what is important, the argument or the relationship. So for me, relationship is important. Argument is not. So no matter who's right and wrong, I say এটা sorry. খুবই একটা valuable lesson. Yeah, actually. it's I do. That's what I do. Right now, I'm in a situation. If he said, "Oh, you know what, the elephant is flying in the sky," I said, "Yes, yes, yes, sure," because I love him. Okay, I that's can't ignore that's that. very nice and kind actually. Okay, Sabin bhai, if I ask you the very first time your parents did meet with her, how did it feel actually? My parents are some of the sweetest people in the world. They're really kind. They are very loving. And so I had zero doubt that it would be a wonderful experience. And they exceeded my expectations. They took her in, they gave her a hug. They said, "You're so pretty, you're so beautiful. Thank you for making my son happy." I mean, she and my mother spoke, every single day which was great for me because I'm not a big talker. And so she and my mother spoke for hours and hours and hours every day when we were visiting them at their home. So it was a wonderful experience. Both my mother and my father have been very sweet. Also, my brothers and sisters really have brought her into the family. আচ্ছা, আপনার কাছে একটু জানতে চাইবো, যখন প্রথমবার মিট করলেন, আপনি বলছিলেন যে বিয়েতে আপনার ইনলজ আসতে পারেননি, তো প্রথম সেই মিট করাটা আসলে কেমন ছিল? আমাদের যে কালচার নিশ্চয়ই তাদের একই রকম না, অবশ্যই একটু ডিফারেন্ট। সো অ্যাকচুয়ালি কেমন? আপনি তো ওই ধরনের পরিবেশে আসলে অভ্যস্তও না। Honestly, as I told you, Apu, so for me it was a big change. So thanks to him and his wonderful family, they never make me feel like, oh, you know what is different, you have to do it, you have to adjust it. They let me the way I am. Okay. Amar Shoshu Shashuri is the wonderful people. So like, you know what, our age girls, we have a fear, oh, what will be my Shoshu Shashuri and everything, my in-laws. But trust me, so they just change the stereotype in these things. My in-laws are amazing. They're almost like talking to me like every day. They are not actually talking to him every day, but they're talking to him, "Hey, where are you? Are you coming?" And every single post, I'm actually posting in my newspaper, they are like sharing and they're in the stories. They're very everywhere. proud. They are proud and they are actually, they're by themselves, they're amazing person. I'm telling you, before meeting them, from a very distance, when we are in the video calls, he introduced me in the video call. You know, those positive vibe, I never felt like it's a new home. Okay. The first time I met them, I never felt like it's a new home. They make me that feeling. You know what? You are my daughter. So that is the thing. So that is, I have to say I'm actually lucky. I have to say that. আসলে সব মেয়েরা এই জিনিসটা খুব এক্সপেক্ট করে যে in-laws should be supportive and kind and nice to them. So yes, you are lucky. Yeah, সাবিন ভাইয়ের কাছে আরেকটু জানতে চাইবো, সেটা হচ্ছে ভাইয়া কি বাংলা বলতে পারে? আমার বাংলা অনেক খারাপ। কোনো আমি বুঝি সমস্যা নাই। একটু বাংলা, ওকে। কিন্তু আমার বাংলা কথা বলে পারি না। খুব একটা কথা বলতে পারে না। কোথা থেকে এই অল্প অল্প বাংলাটা আপনি শিখেছেন? So I learned Bangla in Washington, D.C. in preparation for my assignment here to Dhaka. This was back in 2019. And I had fantastic Bangladeshi teachers. There were 4 of them. So, hi Sean, hi Amin. And we had a good time for about 4 months. And then COVID hit. And I had to learn remotely. So I don't know what it is. Maybe I'm not as good as my colleagues in learning remotely. Some of my colleagues left Washington, D.C. speaking perfect Bangla. I left speaking very little Bangla. It's okay. Yeah. It's okay. And Now you have Bangladeshi wife, now I have another teacher. Yeah, so. But so no, you have a family teacher. I understand a little bit more than I can produce, but I need more practice. But he proposed to me in Bangla. Okay.
And he impressed my parents using some Bangla Communicate words. with Yes, Bangla communicating words. in Bangla. ওকে, সো আমরা কি একটু ছোট করে শুনবো সেই প্রপোজাল অ্যাকচুয়ালি কি ছিল? Can you please propose her again? I don't remember what I said. I said something like "Ami tumeke palabachi." Is that right? Yes. And then Okay. something else, but it was all rehearsed, so I don't know. I don't remember what it said. But it was good. It was cute. Okay. And my mother was very impressed because the person who can learn Bangla and that much patience he has, it means he can handle my daughter. My mother was saying. ওকে, একটু দুজনের কাছেই জানতে চাইবো যে যখন কোনো ফ্যাশন শো থাকে কিংবা যখন এরকম কোনো প্রোগ্রাম থাকে তখন অ্যাকচুয়ালি টাইম ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে করেন, বা ভাইয়া কি সেখানে জয়েন করে কিনা? When we are actually planning for a fashion show, every time we are actually making time for my show, yes, I would say till now, every time I'm actually telling him yes, there he was like, yeah, you have to tell me a little bit earlier, but even in the last moment, he shows up. We can make plans. I mean, my vacation time is reserved for my family, so if I need to go to Dhaka for a few days to support her, or to Shanghai, then that's what I use my vacation time for. ওকে, Or maybe there's a holiday when we're going, and so I don't need to take time off. So we make it work. হ্যাঁ, ওটা ওইভাবে করে আসলে প্ল্যান করে এটা আমি বলবো। I have to say that every single time he was there. আরনি আপু, আপনি যেটা বলছিলেন যে she is a fashion designer, so she always try to put people very neat, very clean and very dressed up. So ভাইয়াকে এটা নিয়ে কখনো difficulties face করে কিনা? Always. He doesn't want him, like I should actually say like you have to wear this, you have to wear that. He was like, don't dictate me, whatever I want to wear, don't say anything. So as a fashion designer, that's like my job, to see every single person around me to be perfect, right? It's not because of anything, and he is kind of like, you can't tell me. So that's a big struggle for me. There's a saying in English: "A shoemaker's children always go without shoes." I prefer jeans, a nice shirt, comfortable shoes. Okay. And what she prefers? She wants to be a little bit more formal. She prefers that I dress a little bit more formally. I wear a suit almost every day to work. I don't need to do that when I'm outside of work. Not formal. I'm telling you one thing. Say for example, when you are actually going out in Eid days, right? Then it's better to actually have a Punjabi, and he has Punjabis. But no, he doesn't want to wear it that time. I went out for Chadrat in a Punjabi on an Eid day with a Punjabi and with our friends on a Punjabi. Apparently that's not enough. Whatever husband did for their wives, There's a that's not Punjabi in enough. a bag right now for me to wear. We have back-to-back shoes, so what we are going to do? ওকে, আমরা দাম্পত্য জীবনের অনেকগুলো গল্প শুনলাম আপু, এবার আরেকটু কাজের কথা শুনবো। সেটা হচ্ছে আপনি যখন এই সাস্টেইনেবল জার্নিটা নিয়ে কাজ করছেন, Yeah. তো সেখানে আপনি আমাদের যে জামদানি, সেই জামদানিটাকে দিয়ে ওয়েডিং এর ড্রেস বানাচ্ছেন পাশ্চাত্যের পোশাক হিসেবে। তো সেখানে আমাদের দেশে যে কারিগররা আছে ওরা তো নিশ্চয়ই একটা বড় পরিসরে এই জামদানি নিয়েও কাজ করতে পারছে, কারণ শুধু শাড়িতেই যদি জামদানিটা সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে এটাকে আসলে টিকায় রাখাটা একটু কঠিন। এবং সেই জায়গাটাতে আসলে আপনি কি চ্যালেঞ্জ ফিল করছেন এবং আরো কিভাবে এই জামদানিটাকে প্রমোট করা যায় বলে আপনি মনে করছেন? So 100% sustainable product, so Jamdani is one of them, and Jamdani is a luxurious product, but we never actually marketing it in a luxurious product except sari. তো শাড়ির কথা যদি আমরা বলতে চাই, আমরা বলছি না যে আমি শাড়িকে ছোট করছি, কিন্তু আমার মার্কেটটাও দেখতে হবে। So if we are actually talking about the market, then Europe, America, because so every year he's actually taking me for a bike riding, right? So we are actually around like 20 states. We are actually motorcycle trip. Okay. So through the trip, I started seeing more people, observing more things. The wedding is a big thing in USA. USA has 50 states. 50টা স্টেট, কিন্তু 50টা স্টেট এক একটা স্টেট এক একটা কান্ট্রির মতো ওদের দেশে, একটা স্টেটের ডিস্টেন্স আরেকটার থেকে অনেক বেশি। এখানে ওয়েডিং যদি আমরা ওদের যে ওয়েডিং এর ড্রেসগুলি আছে, why we are not actually making it with a জামদানি, তাহলে যে জিনিসটা হয় আমার তাঁতিরা বসে থাকে না,
তো এই বড় মার্কেটটাকে আমি ধরতে পারছি, ও তো শাড়ি পরবে না, এটা তো ওদের ড্রেস না। আমার কাজ হলো আমার দেশের ইকোনমি ঠিক করা। আমার দেশের ইকোনমি ঠিক করতে হলে আমার যেমন সে ফর এক্সাম্পল আমার হাজব্যান্ড, ও শার্ট বেশি পরে, ওকে তো আমি জোর করে পাঞ্জাবি পরাতে পারবো না, জোর করে একবার দুইবারই পরবে, ও শার্টই বেশি কিনবে। সো ইফ আই এম অ্যাকচুয়ালি মেকিং শার্ট, যেটা আসলে কমফোর্টেবল, যেটা কমফোর্টেবল, যেটা পরে আসছে, যার যেটা নিজস্ব ড্রেস, ও তো ওটাই পরবে। এভাবে করে আমি আসলে চাচ্ছি যে আমাদের তাঁতিরা যেন এই কাজগুলি তার পরের যে প্রজন্ম আছে তাদেরকে শেখায়, তারা যেন না বলে যে এই প্রফেশনে কোনো কাজ নেই, তারপরের প্রজন্মকে বলে যে তুমি অন্য প্রফেশনে সুইচ করে, এটা আমি চাচ্ছি না। তো এতে করে আমি মার্কেটটা বড় করছি। আর আমি যে মানে যে ইউরোপ বা আমেরিকার যে ওদের যে নর্মাল যে ড্রেসগুলি আছে, ওই ড্রেসগুলি হলো আমি জামদানি, নকশিকাঁথা, রাজশাহী সিল্ক, তাঁত, গামছা এগুলি দিয়ে করছি। What do you think about it, Saeed? So, Arny is, as we've mentioned, extremely talented, and she is very creative as well. Yeah, very creative, very keen to bring Bangladeshi heritage and culture to the rest of the world. And the wedding line that she's created, what it does is it takes traditional Bangladeshi motifs, traditional Bangladeshi methods of embroidery and weaving, and it applies it to a Western aesthetic. So the wedding dresses look like any other bridal dresses that you might see in the Western fashion outlets, but it's made with more care. It's made from all natural fibers, and it really does look stunning on any bride. And the wedding, of course, is, if not the most important, one of the most important days in a bride's life, in a groom's life, in their family's life. So you want them to not just look very good in something that doesn't make them feel comfortable. You want to make them feel good and confident, and knowing that whenever they would have put on a stride wedding dress, they understand that a lot of care, sometimes months of preparation and design and nokshikota goes into developing that's that. all very handmade. Yeah, all handmade. Very beautiful. Lots of good work. I've seen them. Stunning wedding dresses. Okay. I'll never get to wear one, unfortunately. You did. A wedding dress? No, the wedding dresses are for women. You mean For the a prince coat? Yeah, the prince coat. Yes. And Yes. did it. Her- Jamdani. It was a beautiful prince coat. I wore it, 3 separate outfits? We had a rule. She could have a Bangladeshi South Asian wedding, but I couldn't have the whole 7. I don't know how many different wedding parties there were. Thank you so much for coming to our show. প্রিয় দর্শক, আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম তাসমিত আফিয়াত আরনি এবং তার সহধর্মিণী সাবিন হিনটনের সাথে। আমরা তাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি এবং আরনির জন্য থাকবে শুভকামনা।